Today we learn the third application of uniform circular motion, which is vehicle on a bank road surface. Third application is vehicle on a bank road. Now first, what is meant by the bank road, or the road is said to be bank? Before we study bank road, we initially we again understand the vehicle along a circular track, right? Vehicle along circular track हा पॉईंट आपला झालेला आहे. पहा यामध्ये आपण असं कन्सिडर करूया, हा जो सरफेस असेल, म्हणजे हा जो सरफेस आहे तो कसा आहे, होरिझॉन्टल सरफेस असेल. मग या होरिझॉन्टल सरफेसवरती आपण ह्या सर्क्युलर ट्रॅकला स्पीड फाइंड आउट केलं होतं. सपोज वी कन्सिडर दिस इज द व्हेकल which is moving along this circular track, right? Now this track is a horizontal. हा ट्रॅक कसा आहे, होरिझॉन्टल. मग होरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकला आपण स्पीड फाइंड केलं होतं. Vmax is equal to square root of mu s r g. What is mu s? Which is the coefficient of static friction in between the road surface and tires of the vehicle, and r is the radius of that circular track, and g is the acceleration due to gravity. आता क्वेश्चन असा आहे, जर हे जे मॅक्झिमम स्पीड होतं ह्यापेक्षा जर मला जास्त स्पीड या कर्व सरफेसवरती जर घ्यायचं असेल तर काय करावं लागेल, आणि जर मॅक्झिमम स्पीड जर झालं तर काय होईल. आता ह्या ओरिझॉन्टल रोड सरफेसवरती ह्या कारचं स्पीड जर मी ह्याच्यापेक्षा जास्त जर घेतलं तर ही कार इकडच्या बाजूला स्किड होण्याची शक्यता आहे किंवा इकडे पलटी होण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे ना, म्हणजे रोड सरफेसच्या ती बाहेर पडणार. मग असं होऊ नये म्हणून काय करायचं, रोड सरफेसचा जो कर्व आहे तो तर मी चेंज करू शकत नाही. मग मला तरी पण मॅक्झिमम स्पीड पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल. आता मॅक्झिमम स्पीड पाहिजे असेल तर काय करणार आहे पहा, तर त्याच्यासाठी थर्ड ॲप्लिकेशन आपल्याला शिकायचे ते म्हणजे व्हेकल ऑन ए बँक रोड. ठीक आहे, आता हे थर्ड ॲप्लिकेशन कसं असणार आहे पहा. आता ही गाडी जर मॅक्झिमम स्पीड झालं तर इकडच्या बाजूला पडण्याची शक्यता आहे. तर जर मी असं जर केलं, हा जो होरिझॉन्टल रोड सरफेस असेल, ठीक आहे, तर हा रोड मी पुढच्या बाजूने असं थोडासा उचलून घेतला, म्हणजे काय केलं, त्याला एक किनारा तयार केला, म्हणजे पुढची बाजू उचलून घेतली. म्हणजे तो जो उंच केलेली बाजू असेल त्यामध्ये हा होरिझॉन्टल रोड सरफेस आणि ही जी बाजू आहे यामध्ये काहीतरी अँगल तयार झाला, आणि तो अँगल किती मानला मी, थीटा अँगल मानला. म्हणजे या पद्धतीने तो अँगल तयार होईल, विच इज थीटा. ठीक आहे, अँड दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज दी अँगल ऑफ बँकिंग. तो एक अँगल असेल ज्या अँगलमध्ये हा होरिझॉन्टल रोड सरफेस आहे तो मी त्याची बाहेरची बाजू थोडीशी वरती तिरकी केलेली असेल. ठीक आहे, मग त्याची डेफिनेशन कशी केलेली असेल, दी सरफेस ऑफ ए कर्व रोड आर टिल्टेड विथ होरिझॉन्टल विथ सम अँगल. दिस इज कॉल्ड ॲज दी बँकिंग ऑफ रोड, और दी रोड इज सेड टू बी बँक. ठीक आहे, डेफिनेशन आणि कन्सेप्ट लक्षात आला कसं घ्यायचं होतं ते. So in this point we first find out the most safe speed, which is denoted by Vs, and second the banking angle theta, which is also called as the angle of banking, and third we find out the speed limits, that means the maximum speed and minimum speed. Maximum speed Vmax along that bank road, and minimum speed Vmin along that curve bank road. Let's consider this is the horizontal road surface, and this is the bank road surface. The angle of banking in between them is theta. Right? This is the vertical section of this road surface. That means suppose this is the bank road surface and vehicle is on this position, and we see this diagram from the front side of the vehicle. That means like this. ठीक आहे, डायग्राम लक्षात आली सर्वांच्या कशी ती. नाउ बाय इग्नोरिंग द फ्रिक्शन, द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन दिस व्हेकल्स आर दी इट्स वेट mg, which is vertically downward direction. Here we draw this weight mg vertically downward direction from the center of mass point of this vehicle, and the normal reaction which is perpendicular to the road surface. Right, here we consider the bank road surface. The normal reaction is perpendicular to this bank road surface. This is the normal reaction n. Right, this normal reaction resolves into
two components, which is the vertical component of this normal reaction and the horizontal component of this normal reaction, which is like this. This is the horizontal component of normal reaction and this is the vertical component of normal reaction. Now what is the magnitude of this normal reaction, vertical and horizontal component? Now this vertical component is n cos theta, because if this angle is theta, then this angle is also theta, right? Now here we draw the right angle. Now in this case n cos theta is the vertical component of this normal reaction and this component, which is horizontal component of normal reaction, which is n sin theta. ठीक है, n cos theta आणि n sin theta कसं आलं समजलं सर्वांना. Now this n cos theta is balanced by the weight of the vehicle. So first equation becomes mg is equal to n cos theta, right? And now this along the curved road surface, this n sin theta is balanced by using the centripetal force mv square upon r is equal to n sin theta. Now by using these two equations we find out the most safe speed and the angle of banking. So now divide equation number 2 by equation number 1. What we get? mv square upon r divided by mg is equal to n sin theta upon n cos theta. Now n get cancelled, m is also get cancelled. So equation becomes v square upon rg is equal to sin theta upon cos theta, which is tan theta, right? So v square is equal to rg tan theta, right? Now what is v? V is equal to square root of rg tan theta and this is the most safe speed of vehicle, which is denoted by Vs. Vs is equal to square root of rg tan theta. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन समजलं कसं फाइंड केलं आपण. Vs is equal to square root of rg tan theta. Here this most safe speed is depend upon the radius of that curved surface. G is called G is acceleration due to gravity, which is constant, and theta is the angle of banking. So most safe speed is the speed which is constant, right? हे speed कसं असेल, constant असेल त्या curved surface साठी. Now by using this equation we find out the angle of banking. Next, angle of banking or the banking angle. By using this equation tan theta, or by using this equation tan theta is equal to v square upon rg. Therefore theta is equal to tan inverse of v square upon rg, right? This equation is for the angle of banking theta, which is equal to tan inverse of v square upon rg. ठीक है, simple है. Now next we find out the speed limits, that means maximum and minimum speed along this bank road surface. Now next we find out the speed limit. Now initially we consider the speed v1 is less than most safe speed, which is vs. v1 is less than vs. म्हणजे काय पाहता, ह्या कर्व सरफेसवरती जर व्हेकल टर्न घेताना त्याचं स्पीड जर ह्या मोस्ट सेफ स्पीडपेक्षा जर कमी असेल तर काय होईल, मोस्ट सेफ स्पीडपेक्षा कमी असेल तर हे व्हेकल तिकडे स्किड होण्याचे काही चान्सेसच नसणार आहे. म्हणजे या पद्धतीने हे व्हेकल ज्यावेळेस ह्या कर्व रोड सरफेसवरती या पद्धतीने मूव्ह होणार आहे त्यावेळेस स्पीड कमी असल्यामुळे इकडे काही स्किड होणार नाही, मग ते इकडे खाली घसरण्याचे चान्सेस असणार आहे. मग त्यावेळेस ते स्पीड आपण किती मानले, मिनिमम स्पीड मानले, विच इज डिनोटेड बाय सपोज v1, right? In this case the direction of frictional force is along the inclination of road surface and which is in upward direction. Here we consider this is the direction of frictional force which is in between the
tires and the road surface, right? Now its horizontal component of this frictional force is denoted like this. This is the horizontal component of this frictional force, right? If this angle is theta, then this angle is also theta, right? Now, and this is the vertical component of this frictional force. Now this horizontal component of frictional force is Fs cos theta, right? And this vertical component is Fs sin theta. ठीक आहे, हे दोन्ही कॉम्पोनंट कसे आले लक्षात आले, फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन कशी होती ते. हियर दिस horizontal component of frictional force is opposite and parallel to the horizontal component of normal reaction, and these two forces also useful, or these two forces take care the necessary centripetal force, right, which is mv square upon r. Here we consider that centripetal force is mv1 square upon r, right. These forces, these two forces take care the centripetal force, right. So equation becomes n sin theta minus fs cos theta, because these two are opposite to each other. So equation becomes n sin theta minus fs cos theta. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लक्षात आलं. नाउ सेकंड इक्वेशन, दिस वर्टिकल component of frictional force Fs is parallel to the vertical component of normal reaction, and both are in same direction. Therefore the next equation becomes mg is equal to fs sin theta plus n cos theta. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन. ठीक आहे, दोन्ही इक्वेशन व्यवस्थित लक्षात आले. आता पहा, ह्या इक्वेशनवरून आपण फाइंड आउट करणार आहे ते म्हणजे स्पीड लिमिट v1. ठीक आहे, तर v1 ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करू. डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट mv1 स्क्वेअर अपॉन r इंटू mg इज इक्वल टू n sin theta minus fs cos theta divided by fs sin theta plus n cos theta. Now here m get cancelled, so equation becomes v1 square is equal to rg. आपण राइट हँड साइडला घेऊन जाऊया, म्हणजे इक्वेशन काय होईल, v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू rg इन ब्रॅकेट n sin theta minus fs cos theta divided by fs sin theta plus n cos theta. ठीक है, मतलब v1 इज इक्वल डॉट v1 इज इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट rg इन ब्रैकेट n sin theta minus fs cos theta divided by fs sin theta plus n cos theta, and all these equations are in square root. This is the minimum speed about the horizontal about the bank road surface. Now this is the minimum possible speed. Now for this minimum possible speed, fs is equal to, for this minimum possible speed fs is equal to mu s n. This is the force of static friction. Fs is equal to mu s n. Now put this value Fs is equal to mu s n in this equation, and we cancel out the normal reaction n, and again we divide numerator and denominator by cos theta. ठीक आहे, आपल्याला काय काय करायचं, इथं Fs च्या ऐवजी काय पुट करायचे, mu s n पुट करायचे, आणि न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला कशाने डिवाइड करायचे, cos theta. असं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला जर cos theta ने डिवाइड केलं तर इथे काय होईल, sin theta upon cos theta. मग sin theta upon cos theta we know that which is equal to tan theta, right. Here we get tan theta, here cos theta upon cos theta is equal to 1, and here sin theta upon cos theta is equal to tan theta, here cos theta upon cos theta is equal to 1. ठीक आहे, मग आता इक्वेशन कसं तयार होईल पहा. आता ह्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, Fs इज इक्वल टू mu s n पुट करायचे, आणि डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर दोघांना, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना पण काय करायचे, cos theta ने डिवाइड करायचे. ठीक आहे, आता cos theta ने डिवाइड केल्यानंतर परत हा फॉर्म्युला वापरायचा, sin theta upon cos theta इज इक्वल टू tan theta. मग आता पहा हे इक्वेशन कसं तयार होईल.
V1 is equal to in square root Rg in bracket n sin theta upon cos theta n tan theta minus Fs is equal to mu s n, and cos theta upon cos theta is equal to 1 divided by, in this equation Fs is equal to mu s n and sin theta upon cos theta is equal to tan theta plus n as it is, and cos theta upon cos theta 1. So equation becomes V1 is equal to in square root Rg n tan theta minus mu s n divided by mu s n tan theta plus n. Now here in each term there is n, so get common and cancel out. The equation becomes V1 is equal to in square root Rg in bracket tan theta minus mu s divided by mu s tan theta plus 1, or this is the minimum speed. V mean is equal to in square root Rg in bracket tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta, right, and this is the minimum speed by which the vehicle can safely turn around the curved bank road. Now second condition of speed limit, when speed of the vehicle is greater than the most safe speed, what happen? For speed V2 which is greater than the most safe speed, if V2 is greater than Vs, पहा जर व्हेकलचं स्पीड हे मोस्ट सेफ स्पीडपेक्षा जर जास्त असेल तर काय होईल? इफ द स्पीड इज ग्रेटर दॅन दी मोस्ट सेफ स्पीड देन व्हॉट हॅपन? तर ह्या केसमध्ये व्हेकल हे वरच्या बाजूला घसरण्याचा प्रयत्न होईल. ठीक आहे, मग देर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन दी रोड सरफेस अँड टायर्स ऑफ दी व्हेकल. जर व्हेकल वरच्या साईडला घसरण्याचा प्रयत्न करत असेल तर फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन कुठं असेल तर ती खालच्या बाजूला असेल. म्हणजे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ frictional force which is along the inclination of the road surface and in downward direction, right? आता हा Fs असेल तर याचं व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय असेल? दिस इज द वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन and this is the vertically upward horizontal component, and this is the horizontal component of this frictional force. Now if this angle is theta then this angle is also theta, right? This angle is also theta. If this angle is theta then this component becomes Fs cos theta and this component becomes Fs sin theta, right? Now in this case the horizontal component of normal reaction and the horizontal component of frictional force are in same direction. So first equation becomes mv2 square upon r is equal to n sin theta plus Fs cos theta, right? These two forces are take care of the centripetal force or the centrifugal force. So first equation becomes mv2 square upon r is equal to n sin theta plus Fs cos theta, and the second equation becomes mg is equal to n cos theta minus this n cos theta minus Fs sin theta, because this vertical component of normal reaction and the vertical component of frictional force are in opposite direction. Therefore mg is equal to n cos theta minus Fs sin theta, right? This is equation number 2. Now divide equation number 1 by equation number 2, we get mv2 square upon r mg is equal to n sin theta plus Fs cos theta divided by n cos theta minus Fs sin theta. Here m get cancelled, the equation becomes v2 square upon rg is equal to
n sin theta plus fs cos theta divided by n cos theta minus fs sin theta. So v2 is equal to, this is the maximum possible speed of the vehicle, v2 is equal to in square root rg in bracket n sin theta plus fs cos theta divided by n cos theta minus fs sin theta, right? And this is the maximum possible speed of a vehicle along this bank road surface. Now again the same process, here we put the frictional force Fs is equal to mu s n, right? This is the force of static friction in between the tires and the road surface, right? Fs is equal to mu s n, and divide numerator and denominator by cos theta. काय प्रोसेस करायची आपल्याला, Fs च्या ऐवजी काय पुट करणार आहोत, mu s n, आणि न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला cos थीटा ने डिवाइड करायचे. मग आता cos थीटा ने डिवाइड केल्यानंतर काय कंडिशन, काय इक्वेशन तयार होते पाहूया. ठीक आहे, हे डायग्राम वगैरे सर्व लक्षात आलं. So maximum speed Vmax is equal to in square root Rg in bracket n sin theta upon cos theta divided by cos theta to each term, therefore becomes n sin theta upon cos theta which is tan theta plus Fs is equal to mu s n, Fs is equal to mu s n and cos theta upon cos theta 1 divided by n cos theta upon cos theta 1 minus Fs is equal to mu s n and sin theta upon cos theta tan theta. ठीक है, तो इक्वेशन काय तयार झालं पहा. नाउ देर इज n term in each term, so get common and cancel out. The equation becomes in square root Rg in bracket n cancel होऊन जाईल, राहील काय शिल्लक tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta, right? And this is the maximum possible speed of a vehicle along the bank road.